All right, so today I'm joined by Tatyana Oleynik, who's the ex-wife of former UFC fighter Alexei Oleinik. Welcome. How are you? I'm good, thank you. Good. So, your name and Alexei's name have been in the news headlines because of some things that he said. I believe some things that you may have said as well. So today we'll give you a chance to kind of tell the story about everything. Ваши имена с Алексеем очень часто в последнее время звучат в медиа, и я даю вам возможность выговориться, рассказать свою часть истории. Yeah, thank you. Okay, so I guess like where do we start with this whole thing? Well, let's start from the beginning a little bit. For people who aren't familiar with you, you were in Alexei's corner throughout all of his UFC fights, right? You were a big part of his career. Люди, которые не знают твоей истории, немножко расскажи, ты всегда была в его углу во время его карьеры. Да, я как бы очень удивлена тем, что люди сейчас хейтят меня за то, что я Да, мы познакомились в 2007 году, когда Алексей закончил карьеру на тот момент бойца, и после поражения Чоу Сонану, и мы познакомились с ним, и после нашего знакомства, когда мы решили жить с ним вместе, он продолжил карьеру, стал снова заниматься. Yeah, I don't quite understand why people hate me right now and discussing my personality as a sugar baby or some kind of this not nice terms. Because when we got to know each other at 2007 with Alex, we decided to continue his career because by the time he quit his athletic career, and it was our common decision, and it was a great help from my side. Yeah, and so they're kind of slandering your name because he's saying that you've kind of taken all of his assets after he left the UFC and stuff. Can you please repeat? Because it was like a bad connection. I was saying that they're saying you're like the word you used was sugar baby or something like that, but they're saying these bad things about you because he's now kind of claiming that after he left the UFC, he has no money and you've kind of taken all of it, right? Они не называют тебя именно sugar baby, но примерными терминами и говорят, что он говорит, что после того, как он закончил карьеру UFC, у него нету абсолютно никаких денег, потому что он все оставил тебе. Поняла. Начнем с того, что карьеру он оставил уже в 2022 году, а ушел от нас в 2024 году. И 2 года после этого мы совершенно хорошо жили уже после того, как у нас были проблемы. И проблемы у нас в семье начались во время его карьеры в UFC. В 2021 году, когда у него первый раз мы столкнулись с тем, что он ушел из семьи первый раз в 2021 году, когда он еще был в UFC. Well, the problems, he finished his career in 2022, but he left family only in 2024. But problems in family started in 2021 while he still had his career. Да. Yes, and in 2020, so I was reading your social media post. I translated it. Я прочитал ваш пост и перевел. And so 2021, this was the first time that it seems like he may have been unfaithful to you and your family, and you forgave him or something like that. В 2021 году он первый раз изменил, но ты простил. Да. Поподробнее. Первый раз у нас в феврале 2021 года он начал встречаться с моей лучшей подругой за моей спиной. И я об этом и ушел из семьи в июне 2021 года. А после того, как он узнал о том, что эта девушка также встречается с несколькими мужчинами еще, используя их как бы как своих спонсоров,
Он с ней поругался и вернулся в семью. И я его простила, потому что очень сильно любила его и хотела всеми силами сохранить наш брак и семью. И мы продолжали жить вместе после этого. Yeah, that's right. And problems started because of him being unfaithful. In February 2021, he started to date my best friend behind my back. But after, and in June 2021, he left the family for the first time. He planned to live with this lady, but after he found out the fact that she has several gentlemen supporting her financially, he had a fight with her and came back to family asking for forgiveness. And I did forgive him because I loved him very much and I wanted to save the family and save our marriage. Еще я скажу о том, что у нас как бы помимо того, что были проблемы у нас, как бы уже, да, у меня у детей начались проблемы по здоровью. У меня младшая дочь заболела анорексией после его ухода, и мы очень долго лечились от этого. Сейчас она идет на поправку, сейчас она выглядит прекрасно, и у ее как бы состояние уже нормализовалось практически полностью. I also need to add that it's not only me who was suffering because of his move to leave the family. Also, kids were suffering a lot, and our youngest daughter got sick with anorexia. And it took us pretty long time to get her back on track. Now she's much better and looking much better. So, but the whole family suffered. Yeah. I'm glad to hear that your daughter's doing better. Как сказать? Jacob, sorry, there is very bad, not, can you make louder your microphone, please? Okay, so just going back to what you said about your daughter, I just wanted to say I'm happy to hear that she's doing better. Also, when I was younger, my parents went through a divorce, and it kind of affected me too, like physically. You know, I think from all the stress that kids go through when their parents are arguing and not getting along, you know. Он очень рад, что дочери стало гораздо лучше. И когда он был маленьким, его родители развелись, и его тоже это повлияло на его физическое состояние, потому что дети воспринимают все очень тяжело. Что заплачу? She said, I'm gonna start crying now. Okay, we'll move on from that. We'll move on from that. But and not to keep it very emotional, right? But this is why I wanted to ask you in the beginning. You know what I mean? Like, how are you doing? Because I imagine you're dealing with a lot of stress. Reading on your social media posts, you know, it seems like you've had to take over for the family. You took over a big burden. You know what I mean? Я So- говорю, поэтому хочу, чтобы без интенции, без чувств особых, потому что я понимаю, что после развода ты взяла на себя заботу о всей семье, и как именно дела у тебя сейчас? Сейчас я держусь. I'm trying to hold on. Во-первых, все. Я стараюсь делать так, чтобы мои дети никак ни эмоционально, ни физически не потеряли ни тот уровень жизни, ни тот уровень активности, да, вовлеченности в социальные какие-то проекты, учебные занятия, тренировки. Я стараюсь сделать так, чтобы они максимально легко пережили этот процесс. I'm trying, first of all, to control my children's emotional and physical stability. They wouldn't lower their living style. They are involving in sports
in education, in classes, not physically, not mentally, that the kid, that wouldn't change anything for them. I'm doing my best to keep my kids happy. Mhm. And, when were you managing his finances during his career and stuff like that? Or, like, what are you able to do for money now to help support your family now that he's kind of out of the picture? Ты управляла финансами, пока он был в семье? Это вопрос. А дальше как ты сейчас поддерживаешь свой материальный образ жизни, когда он ушел? Да, я управляла в семье финансами в том плане, что я платила счета, следила за корректировкой всех финансовых вопросов. И я слышала такую фразу из интервью Алексея, что он не мог потратить какие-то суммы со своего счета. Это абсолютно не так, потому что у него всегда были свои кредитные карты, которые он тратил на себя в любом количестве, в любой мере, там, которая ему была нужна. Поэтому тут как бы очень сложно говорить о правдивости информации, которую он излагает. Это как бы понятно, что ни один взрослый человек не будет финансово каким-то образом зависеть от другого в плане. Ну, как я могу не разрешить взрослому человеку тратить какие-то деньги на себя с его личных счетов и так далее. То есть это как бы абсурдно звучит. Вот. Переводи. She says yes, she was managing the finances in the family, but only by running the errands, paying the bills, doing taxes in time, and this kind of stuff. And she heard that he claimed in one of his interviews that he couldn't even spend money on himself while being married. That is absolutely false information. She wouldn't be even able to forbid him to spend his own money. He always had his private credit cards, and he spent as much as needed as he wanted. So that is absolutely not truth. Okay. Сейчас я, как я вам уже сказала, стараюсь поддерживать тот уровень жизни, который был у моих детей. Я работаю. Любой человек, который имеет 3 несовершеннолетних детей, понимает, какой это труд. И я не могу работать full-time, это тоже понятно, потому что мой младший ребенок приходит из школы, то есть я его забираю в 3 часа дня, и после этого у нас со всеми детьми спортивные секции, тренировки и другие дополнительные занятия. She said, right now, financial situation is following. She's trying to keep the level of living that kids are used to, and she's working, but it is not possible for mother of 3 minors to work the full time. Her youngest son is getting back from school at 3 p.m. and after that, all of them having additional tutors, sports, and other activities. So she is pretty much busy with the kids all the day. And then even right now, I'm sure you dropped off the kids before we did this interview today. So it's a full-time job taking care of the kids, and then you probably have to work on the side. Why isn't Alexei willing to help out the family? Он понимает, что это полный рабочий день, работа с детьми. Нет, и он не занятия понимает. с детьми. Мальчик понимает, журналист. Но почему Алексей не хочет помогать своей семье? Я думаю, что он обижен на меня из-за того, что я не приняла его сейчас обратно после того, как он потерпел крах с очередной своей любовницей. Он меня просил несколько раз о том, что я его простила, чтобы я сохранила брак, но я понимаю, что это путь в никуда,
и человек, который предает тебя снова и снова, не заслуживает прощения ни в коем мере. She thinks, Tatyana thinks that the reason of Alexei's behavior is that she wouldn't forgive him the very last time when he left the family and declared it. And he had unfortunate relationship with his mistress, most probably, and he wanted to come back. He had an intention and asked for forgiveness, but she couldn't get enough power to forgive him because the person who is doing it again and again and again doesn't deserve to be forgiven. Yes. И я бы хотела еще сказать о том, что когда он объявил мне и детям о своем решении уйти, он сказал, что это продолжается уже год, и он уходит от нас к другой женщине. И я его отпустила, и я как бы не испытывала уже желание возвращать и сохранять. И вопрос еще в том, что мои дети меня просили о том, чтобы я больше не соглашалась на это. The most serious reason is that when Alexei invited the whole family, kids and wife, and declared that he's leaving family and going to live with another woman whom he's having affair for more than a year, she didn't have any intention to keep the family anymore. And more than that, children asked her not to go back to him because they saw all the sufferings. Yeah, so he can't basically, you feel like he doesn't wanna help you guys because you wouldn't take him back after he was unfaithful to the family twice. Он не хочет тебе помогать, как журналист понимает, из-за того, что у него не будет возможности вернуться в семью после того, как он дважды изменил. Я думаю, он понимает о том, что уже нет такой возможности, потому что, во-первых, я не думаю о том, что я даже не знаю, как сказать. Это, в принципе, невозможно уже. То есть у нас отношения полностью разрушены, а то, что он сам уже дважды уходил из семьи, и его слова о том, что он хотел бы вернуться, я считаю, что это не более чем игра на публику, чтобы показать себя хорошим перед фанатами, перед другими людьми, что он как бы хочет сохранить семью, а я не хочу этого, и что мне нужны только деньги от него. Мне не нужны деньги от него, мне лично. Хотя все знают, что человек, который провел со своим вторым супругом определенное количество времени, имеет право на алимони, но я не требую этих алимони. Я требую только алиментов на детей, и все. Tatyana thinks that he understands very well that his coming back to family is not possible after he himself left his family twice already, and he's not willing to help financially his wife. Nevertheless, everybody know that if couple were married for many years and wife were by his side helping him out, she has a right for alimony, but she is not asking for that even. She doesn't want any money.
he's saying these words to be, to look nice in front of his fans, in front of public, that he's willing to come back and start to be a family man again. But Tatyana doesn't trust him. She's not asking for anything from him for herself. She only wants the child support from him. Normal, nice child support just for his kids. Right. Okay, I understand. And something on my mind, part of like when I read these things that he's saying, making it seem like he doesn't have money and stuff, um, it seems like maybe he's putting this information out there so that there's public record so that he doesn't have to pay child support. How do you feel about that? Like, do you think there's anything to that? То, что он объявляет себя неплатежеспособным, может быть, он это делает для того, чтобы не платить детям алименты. Я думаю, что это имеет место быть, и еще он это же заявляет и на суде. Он предоставляет справки о доходах с нулевым инкомом, и я понимаю, что он это делает с этой целью. И единственное, что я не понимаю, у него формулировка в его позиции звучит так, что он не может зарабатывать деньги, но тысячи спортсменов, которые заканчивают свою спортивную карьеру, находят пути заработка денег, содержания своей семьи, построения новой карьеры после завершения спорта. То есть это и тренерство, и политическая деятельность, и social-media деятельность. Tatyana thinks that's exactly why he's saying that he has zero income. He even brought the documents to court in Russia declaring his tax return that he got zero income. And the most weird thing for Tatyana that he is always saying that he is not able to make any money, that he's not making any money because he's not able. And she's also mentioning thousands of athletes who started their new careers after they quit sport career as coaches, as politicians, and so on. So those people are and were able to continue making money for their families, for themselves, and he is declaring himself like a handicap, like he's not able to earn any money. Right, from all the fighting. But he fought last weekend, right? Or something like that. У него был бой прошлые выходные, да? Yes, I know. Yeah. So I guess he can still make income. So it's he's saying one thing and then doing another thing, it seems like. Он говорит одно, а делает другое. Yes. Yeah, because he All says he right. can't, but then he does. All the time, she says. Okay. Я бы хотела еще сказать ремарку к его словам о том, что он оставил все, что он заработал за всю свою жизнь, мне, какие-то активы здесь. Извините, собака пришла. He says, I'm sorry, my dog came along. Oh, that's okay. No problem. Yeah, to interview. So she says that she wants to comment his words about everything that he earned in USA or during his career he left for his wife. She wants to comment it. Видишь? Oh, yes. Okay. Of course. Он It's okay. You can continue with the dog. No worries. Где It's okay. место? One second. Okay. Место. Sorry. У нас было куплено здесь 2 дома на территории США. Когда он уходил, он сказал, что 1 дом остается мне, 1 он заберет себе.
Но он перестал платить за второй дом, который он хотел оставить себе, и этот дом ушел с молотка. А дом, который он оставил мне, он куплен в кредит, и кредит не выплачен, и мне приходится сейчас платить его. Там сумма кредита более полумиллиона долларов. Я пытаюсь сейчас продать этот дом, потому что он, ну, во-первых, он очень большой для меня и детей. Во-вторых, он очень дорогой для меня. То есть я при всем при том, что я работаю и не могу выплачивать его полностью, как бы мне это вызывает очень большие трудности. Также он говорит о том, что он оставил мне несколько люксовых машин, которые он покупал более там 100 тысяч долларов, 150 тысяч долларов. Эти машины были тоже кредитные, и они также ушли банку. Одна из них была его машина, вторая машина была моя. Они также ушли банку после его ухода. Вот, поэтому фактически активы он оставил только кредитный дом, в котором мы живем сейчас с детьми. При этом он еще под залог этого дома взял сумму большую в кредит у одной организации, которая также вынуждена платить, потому что мой дом сейчас находится в залоге у этих денег. He wants to comment about the houses. After he left, in USA they earned 2 houses. After he left the family. He said that he's taken 1 house for himself, and he is leaving this big house for Tatyana and children. He did not pay for his house. That's why it was taken by the bank. It was a wholesale couple months ago. And this big house that they are living in now is a credit house. It still has a credit more than $500,000. And he promised to pay this credit. Even in their documents, in post-op agreement, he promised to pay, but he doesn't do it. Tatyana is working as much as she can to pay this. Also, he took big amount of money towards the house, and he has nothing better than to pay too, and it's really hard on her. So when he's saying that he left all the belongings in USA for her, he left nothing but credits. He declared some luxury cars as well, but after he left, they all were repossessed by the bank. For non-payment, right? Yes. Right. And I mean, because what was I gonna say? With the house and the loan, right? So basically he took, because I read your social media. So he took out $100,000 loan to purchase the house, but the house still has like another 500,000 that you have to pay. And he's not paying the 500,000, or he's not even paying back the loan at the moment. Он прочитал в social media, что он взял 100 тысяч в организации под залог дома. На этом доме также имеется кредит в 500 тысяч. Да, правильно? да. И он не выплачивает ни одно, ни второе. Нет. Yeah, you're right. He's Yeah. not paying. And so what's your plan to, like, how can you, like, what can you do? You know, if this is what he's doing. Я работаю и выплачиваю сейчас. I'm working and I'm trying to pay. Okay. Ну, и он стоит на продаже, этот дом, просто он пока не продается, потому что рынок очень слабый сейчас для продажи дома. Yeah, she put it on sale. Okay. But the market is in stagnation right now, so Yeah. it's been Nobody's pretty long. buying houses. No one is buying Yeah. anything. Yeah. Okay, so maybe you're in the process of trying to figure out like downsize or something, but at the moment too, you're just paying whatever you can pay. Вы хотите более маленький дом в процессе, но сейчас ты должна выплачивать. Да. Yes. Yeah. Yes, you're right. Yes, you're right. Well, my credit to you. You know, like I said, my parents split up, and I was raised by a single mom, so I have a lot of respect for what you're doing. You know, and hopefully it, you know, continues to get better for you, as far as like selling the house, and you guys can get into a good situation soon.
Очень Thank тебя you. уважает за то, что был воспитан мамой одной после развода родителей. Поддерживает тебя во всем. Очень плачу. Очень хорошо. Поддерживает тебя во всем и думает, что все будет хорошо. Thank you. Do you have any hopes that maybe things will turn around and he can help you guys out? Maybe you guys are in an argument right now, or based off everything you've heard, you don't feel like he's gonna help you in the future? Как ты считаешь, он сможет ситуация измениться? Будет ли он помогать вам или он будет продолжать свои действия? Я не думаю, что он будет помогать нам. She doesn't think he's gonna help. Okay. Учитывая то, что он очень злой еще на меня из-за того, что я его не простила, и то, что он выставляет меня в неприглядном свете, что не является правдой абсолютной, и это могут и подтвердить, и доказать все люди, которые меня окружают, и нет ни одного человека, который есть в моем окружении, который скажет про меня хотя бы одно слово подтверждение того, что он говорит про меня в соцсетях. Tatyana doesn't think he's gonna help in any way anymore because he's pretty mad that she wouldn't take him back to family, and she cannot even recognize her own husband because he is spreading rumors about her, considering her behavior and considering her lifestyle, and all the people around her, all her friends, neighbors, like just people that know her can prove that this is all lies. And she's having family lifestyle as she did with husband. So without husband, just with kids, she's been a great mom and a great, honest, and very Christian person. Right. And did he lend $70,000 to somebody during this time? Он дал кому-то взаймы? Я понимаю, я не знаю об этом точно, и об этом, по-моему, только он говорил. Я не знаю об этом. То есть у меня нет документальных подтверждений этого. Я я слышала об этом, но я не знаю об этом точно. She doesn't know about this fact for sure. She never mentioned it. Most probably he told it to some media because she never mentioned it because she has no proof, documentational proof for it. Okay. So we don't know that. She does know for sure. Yeah. Okay, fair enough. And because there's this thing, right? The headline is Alexei's ex-wife leaves him penniless. Right? So if you want to translate that real quick. Главная линия, что у Алексея оставляет свою жену без гроша. Бывшую жену без гроша. And so if you just want to, Я подумала, put that to bed, put that to rest. If you would like to put that to rest, go ahead. Вопрос даже не в том, что он оставляет меня без гроша. Он меня оставил с кучей долгов по ипотеке, по кредитным занятым деньгам и так далее. То есть вопрос даже не в том, что если бы этот дом был выплачен полностью, и он мне его оставил, у меня бы, наверное, сейчас не было вообще никаких финансовых проблем. Я бы смогла обеспечить бытовой уровень жизни для детей в должном объеме. It is not that Alexei left his family penniless. This is not quite right. If this house would be paid off, they wouldn't have any financial problems now because Tatyana would be able to keep the level with the paid off house. But unfortunately, the house has a huge credit and loans towards it. So he didn't leave them penniless, but he left them with obligations to pay it off. No, what I was saying is that they're saying that you, Tatyana, left Alexei penniless and took all of his things, but that's not true.
Но ты оставила его без гроша и забрала все его вещи, но это неправда. У меня есть такая смешная ситуация еще, что когда Алексей ушел, он опять же говорит, что он ушел с одним чемоданом, хотя лично я, когда приезжала в Россию, привезла ему их штук 5, наверное, и каждый раз, когда он приезжал сюда, он забирал все свои вещи, включая дорогие ножи, его хорошие вещи и так далее. И часть вещей, которые у меня оставалось, они все лежат у меня упакованные в коробках сториджа. И в то же время один раз, когда он оказался у меня дома, он у меня собрал мои вещи, неважно какие, дорогие, недорогие, и выбросил это в мусорку вместе с бытовыми отходами. When Alexei declared in some social media that he left with one suitcase, she smiled on it because her personally, she brought him to Moscow like 5 or 6 suits with his stuff. Each time when he's coming to US, he's taken some antiques and collectibles, all they had. She's given it to him with the kids, and everything else is boxed in a storage. He takes each time something as much as she can. And once she came back home, and he entered house by himself, and he collected her private stuff like clothes and purses and everything, and put it in a garbage can with the garbage. Why did he do that? Почему он это сделал? Ну, я думаю, что он злится на меня из-за того, что я его не принимаю назад, не приняла в свое время. Вот She thinks that it's all the various ways of his anger because she didn't take him back. Okay. Well, I think, I just met you, but I think that anybody probably deserves better than that, the way you've been treated. So hopefully you can find some happiness. I know that you have a lot of happiness with your kids, but just hopefully things can get better for you, over the next year and stuff like that. Я только недавно тебя встретил сегодня, но я считаю, что любой человек заслуживает лучшего отношения, чем ты имеешь от своего бывшего мужа. И он очень надеется, что в ближайшее время у тебя все наладится, и ты будешь жить счастливой жизнью. Он понимает, что дети дают тебе много счастья, Да. но чтобы Собаки. было И еще друзья. больше счастья. Yeah, she says she's happy with kids, her dogs, and her friends. Yeah. But I just want to say, no matter how upset somebody is, you don't deserve to have your things thrown away. You know what I mean? So I don't like to hear that. Без разницы, как он расстроен, никто не заслуживает, чтобы его вещи были выкинуты. Это очень обидно, и ему Да. Yeah, you're right.